So ukiangalia hii frame, umeona hapa kuna blanks. So nataka kufill, that's why mtu akipush unaona inafanya kuregea. So I'm going to today naenda kufasten. I'm going to do some fasting. So sasa inapaka hivi, but I'll do the finishing. Unaona hapa inakaa haijashika rangi, so nitafanya finishing hiyo ina matata. So sasa I'm doing the filling. So the reason why nime mix sawdust na wood glue is to make my joint equal firm, to make a better adhesive. The wood glue it work best when umechanganya na nini? Sawdust. Na sawdust. Sawa? Yes. So kuja usimame huko kwenye kina Kevo hapo leo. So sasa inafanana hivi, but I'll do the finishing. It will look wonderful. So ina make better joints, isikuwe loose. Mtu akiguza ama akijaribu kutingisha